all the members of parliament present, may you just stand up so that we can recognize you. Thank you so much, all the members of parliament present here today. And also with us here are also the MCAs, especially Oyugi himself, who is the MCA here. Is the MCA here? Sisi kama wenyeji wa Lang'ata tumekukaribisha. Na pia tuko na mbunge wa Kibra ambaye ndio jirani wetu here, Mwalimu Orero. All protocols observed. Niko na mambo tatu ningependa kusema. Rais, wananchi wa Lang'ata na Kibra wamesubiri sana hii mradi ianze. Kuna walitoka hapa karibu miaka zimepita, kuna wenye tayari walikuwa wamelipwa, wamemaliza pesa, na sasa ndio hii kazi inataka kuanza, na tunakushukuru sana kwa wakati wako wa kufika hapa na kuhakikisha kuwa kazi inaanza hapa Raila'S Ward. Jambo la pili ningependa kusema, na hii ni kwa contractor wetu ambaye amepewa kazi hapa. Hawa watu wetu ndio wafanye kazi katika hii mradi. Watu wetu, tungependa kuona vijana wetu wakiwa ndani ya mjengo, wamama wetu wakiwa wanasomba maji hapa kwa hii mjengo na wakifanya kazi ya. Unless ni kazi ambayo sisi hatuna namna ya kuifanya hapa Lang'ata, tusione lori kiingia hapa tinaleta watu kufanya kazi hapa, kwa sababu wao wenyewe wanaweza. Ya pili, tuko na watu wetu wa jua kali hapa, na tulipokuwa upande wa Mukuru, Rais ulizungumza juu ya standardization ya mambo kama ya milango, madirisha. Hizo pia tutatengeneza hapa Lang'ata kwa sababu wajua na jua kali wako. Sisi tunakukaribisha hapa Lang'ata, kazi anze, na tuko na request moja, na namuona governor yuko hapa, kwa sababu kazi inaendelea. Kitu ya kwanza tungeomba, tunataka hapa kutengenezwe na fire station immediately, kwa sababu hapa tumekuwa na kiza za moto tangu tuingie karibu moto 4. Tungependa, kwa sababu fire station yenye iko karibu hapa ni ile iko Wilson. Sasa hapa kwetu ndugu grounds hapo, governor, tunakuomba fire station iletwe hapo, vijana wetu wafundishwe mambo ya moto. Kama si hivyo, karibu sana ndani ya Lang'ata, na Mungu akubariki, na Mungu abariki Lang'ata mzima. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Felix, mjumbe mwakilishi eneo wa bunge la Lang'ata. Mheshimiwa Rais, nikubalie sasa kwa heshima na unyenyekevu mwingi nimwalike katibu katika Wizara ya Nyumba, ndugu yangu Bwana Hinga, ili aweze kutuvalia njuga kipindi kinachofuata. Karibu Bwana PS. Your Excellency the President, karibu hapa Lang'ata. I'd like to recognize some of our partners that have accompanied us today. I'd like to request all the CEOs and representatives of financial institutions, banks, SACCOs and pension funds who are working with us this journey of affordable housing. Tafadhali simameni so that we can recognize you. Makofi tafadhali. Asante, you can sit down. Your Excellency, we also have the Board of National Housing Corporation, and this is probably, I'd like them to stand up. Your Excellency, they were telling me that it's probably the only board where you need an affirmative action the other way. It has more women in there, so we are very happy. Asanteni sana. We also have the board members of the National Construction Authority. Are they here? Thank you so much, board members of National Construction Authority. We also have the chairman of MSEA, Bwana Moreu, karibu sana. Excellency, allow me to breach protocol kidogo kwa sababu the journey to today, there are people who began it. And I'd really like to recognize the presence of the former MP, Bwana Nixon. Where is Nixon?
Asante sana. And now, Your Excellency, I'd like to invite the chairman. I'd like to invite the chairman of the Settlement Executive Committee, Pastor Baraza, to come and make some remarks. As he comes, Your Excellency, when we go to informal settlements, so that we can be able to work with the community, we allow them to establish their own Settlement Executive Committee. So he is the chairman representing SEC. Karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, our fifth President. All protocol observed. Number one, Settlement Executive Committee, ambayo inajulikana kama SEC, is the link between the government and the community, na ni wale ambao tunachaguliwa na community kwa sababu ya kuzungumuza kwa niaba ya community na serikali yale matakwa ambayo yanahusisha community. Ningependa kusema kwamba Mheshimiwa Rais, mradi huu ulianza 2005, lakini 2005 ulipoanza, phase ya kwanza ilijengwa hapa, kuna estate inaitwa Canaan iko hapa. Na phase ya pili ni hii ya Zone B ambayo tumekuwa tukingoja, na ningependa kusema Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana, maana wakati ambapo ulikuwa unafanya kampeni yako, wengi tulikuwa tunakutazama na wengine tulihudhuria mikutano yako kwa sababu tunakupenda sana na tunakuenzi. Uliahidi kwamba kwa kipindi cha siku 100 utakapokuwa kwenye ofisi, na tunamshukuru Mungu kwa sababu uongozi unatokana na Mungu, si mwanadamu. Ulisema utalaunch mradi ya slum upgrading, na tulikuona ulienda kwa Mkuru kwa jenga ukalaunch, na kwa mwezi wa pili katika uongozi wako, katika Biblia nambari ya 2 inamaanisha agreement, na kwa mwezi wako wa pili umetufikiria sisi watu wa Soweto B. Tunakushukuru sana, tunakushukuru sana. Tulipoanza mradi huu Mheshimiwa Rais, kama Settlement Executive Committee tulihusishwa kabisa. Tulinegotiate terms and conditions za watu wetu kutoka kwa ground. Ukitazama uwanja huu ambao tumekaa, kuna uwanja mwingine uko pande huu ambao pia ni wa mradi huu. Wale waliokuwa naishi mahala hapa, hakukuwa na tingatinga Mheshimiwa Rais ambaye ilikuja kubomolea watu manyumba. La, hii ni community based program. Tulinegotiate, serikali ilitaka kutupatia 19,200, tukawaambia hiyo watu wetu wawezi, ikawasaidia kuhama. Tukanegotiate, wale ambao ni tenants walipewa 58,000 kuwasaidia kuhama, na wale ambao ni structure owners walipewa 68,000 kufacilitate, sio kucompensate, kwa facilitate kuhama, ili mradi unapoisha wanarudi mahala hapa. Na tunashukuru sana kwa sababu tumeona kama tunaendelea vizuri. Jambo lingine Mheshimiwa Rais, nitarudia kidogo yale ambayo mbunge wetu kwa sasa amesema. Hawa watu unaoishi hapa, unaoona hapa Mheshimiwa Rais, these are the real hustlers. Kuweza kujisaidia kimaisha. Tumejiorganize, tuko na 4 cooperatives ya Zone A, Zone B, kwa sababu hatuwezi pata 10% ya hizi manyumba mara moja. Kwa hivyo hizi housing cooperatives tuna save kidogo kidogo, 100 kwa siku, 200 kwa siku. Na Mheshimiwa Rais, nimekuona sana ukisisitiza mambo ya saving. Na vile unasemaga, maana mimi nakupenda na tunakupenda, huwa unasema a wise man leaves an inheritance for his children's children. Hizi nyumba ni kwa sababu ya hawa watu na watoto wetu. Kwa hivyo tumeanza kusave wakati nyumba zinajengwa. Na Mheshimiwa Rais, umekuja kwa mwezi wako wa pili wa uongozi. Ninaamini kwa sababu hii ni prophetic, within 2 years hizi manyumba zitakuwa zimeisha, na wakati ambapo
utakuwa na celebrate your 2 years katika kiti ya uongozi, utarudi tena kutupatia hizi manyumba. Kwa hivyo ninakushukuru, tunamshukuru sana rais wetu kwa kukuja, na hebu tumpigie makofi. Asanteni sana rais. Asante sana Pastor Baraza. Excellency, naona ameongea kutoka, amefungua roho. Your Excellency, a lot of people have a misconception about social housing, and they have termed it as unbankable. Today, we want to demonstrate there is nothing like unbankability. These people from this area, they don't live on trees, Excellency. Wanaishi kwenye nyumba, but those houses do not qualify as dignity. So what we are doing here is we are not only fulfilling the Constitution requirements of Article 43, but we have found an elegant way of doing it with the private sector. So allow me then, Excellency, to invite the chairman of Intex Construction, Mr. Kishan Galot, to come and address us. He is also the chairman of the Roads and Civil Engineering Contractor Associations of Kenya. Karibu, Chairman. His Excellency Dr. William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces of Kenya. Honorable James Macharia, Cabinet Secretary of Transport and Infrastructure, Mr. Charles Hinga, the Principal Secretary, State Department of Housing and Urban Development, Mr. Johnson Sakaja, the Governor of Nairobi City County, all Cabinet Secretaries, Senators, Governors, Principal Secretaries and other dignitaries, and the Kibra community who are amongst us, all protocols observed. Good afternoon. I would like to thank His Excellency Dr. William Ruto for honoring us with his presence for the groundbreaking of the Kibra social housing project. I congratulate His Excellency for making housing one of his government's top priority for the country. In 1990, Intex Construction developed one of the country's very first affordable housing project right here in Kibra. We built 2,000 units then, that is 32 years ago. To be here again today is indeed a homecoming for us. We are greatly privileged to be a part of this incredible initiative which will transform the lives of the people living here in in Kibra for the long term. Intex started its journey 4 decades ago as a building and civil engineering contractor and is very proud to have contributed to many major projects in the housing and road sectors in Kenya. These sectors are the engine of the economy and necessary to ensure inclusive growth across all of our communities. As a local Kenyan company, we strive to engage and work with all stakeholders in our projects. This includes using local suppliers from the community, which will not only create more jobs, but also provide technology transfer of skills and boost the local economy. This project is for the development of over 4,000 housing units. This will lead to the direct and indirect employment of over 2,000 people. This in turn will accelerate the long-term social growth for this community, benefiting not only because who are here today, but the future generations to come. We have seen the work done by the Juakali sector, the quality of the work done by this informal sector and their structure in promoting each other is integral of the construction industry. We are committed to engaging with the Juakali sector for the supply of items such as all the doors, windows and materials for this project. I would like to take this opportunity
to thank the Ministry of Lands, Public Works, Housing and Urban Development and the State Department for Housing for prioritizing the initiative for the people of Kibra. I would also like to thank Wana PS for his support for the project. We are truly aligned with the initiative and the continued support of all our stakeholders. We will work hand in hand with you to ensure the timely delivery of this very important project. Lastly, a final thank you to His Excellency Dr. William Ruto for his blessing for this landmark project. Thank you very much. Thank you very much, Chairman. The next speaker is a representative from Kenya Commercial Bank, Anastasia Kimtai, who are the local funders for our developers. And as Anastasia comes over, I'd like to recognize the presence of members of the State Department for Housing. You can stand up, and we recognize you. Thank you very much. And also there are PSs that have joined us here today. PS Koimet. Where is she? Okay, there's PS Koimet, and I have got my fellow PS Mwakima and PS Muraguri. Thank you very much. Anastasia, karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the Governor of Nairobi County, Sakacha, all the elected leaders to the national and the county government, the CS and the press and the PSS here, and all the invited guests. As KCB, it's a great honor to be here this afternoon, Your Excellency, to demonstrate our commitment and partnership in ensuring that the agenda of housing, as promised in Kenya Kwanza Manifesto, is realized and achieved within the next 5 years. KCB has been a catalyst in driving and pushing the affordable housing agenda through provision of mortgage, hence controlling over 50% of the mortgage industry in our country. Your Excellency, the call is to enable us finance affordable housing. And our presence this afternoon is our commitment, and especially by financing our customer intakes to be able to build these houses. And we will continue together in ensuring that we finance the like-minded investors, and not only end there, Your Excellency. Through the KCB Foundation to Jiajiri platform, we also commit to train especially the people from this locality so that they can get access to employment. Your Excellency, we have submitted various papers to be able to finance the upcoming housing project, specifically Nakuru Mixed Development, 100 Housing Unit, Meru Housing Phase 1, Kisumu Kanyakwar Phase 3, Changamo Development Phase 1, Kirinyaga County Housing Project, 100 Housing, Muranga Housing, Kiambu Housing, Laikipia. And Your Excellency will keep on submitting our papers for the financing of the upcoming projects. Finally, Your Excellency, is our commitment that we'll work with the National Treasury to make sure under the financial agenda for this country, especially funding and financing the bottom of the pyramid, is realized and achieved. Thank you so much, and we wish you success. Thank you very much, Madam Kimtai. Your Excellency, KCB have in writing said that they have an amount of 100 billion that they are committing towards affordable housing. And I'm sure we are going to realize that amount. Next, Excellency, today's occasion is about now the next phase. The next phase, Excellency, is about how we are going to transform the Juakali artisans and the opportunities
that are coming up. I'd like to invite the Managing Director or the Director General of NITA. And the reason why we have invited NITA as he comes is because there is a lot of our people that work in these sites. They don't get any certification. And so when it comes to other opportunities like government tenders, they cannot participate because they have no certificate. So we've agreed with NITA that they're going to have a presence here on site to train and certify masons, plumbers, electricians, but also they will go to the 2 other offsites so that they can certify them there, so that the people don't have to go to offices to look for this certification. They come right where they are working. Thank you very much, MD. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, our Governor Nairobi, Mheshimiwa Sakaja, CS Transport, PS Hinga, all dignitaries present, it is a high privilege this afternoon, Your Excellency, to present our commitment to this special housing project that you are launching today. We want to sincerely thank you, Your Excellency, for specifically creating the State Department for Labor and Skills Development under the Ministry of Labor and Social Protection. The National Industrial Training Authority, Your Excellency, is under this ministry, and it has the mandate, Your Excellency, to upskill and reskill formal and dual sector beneficiaries to be more competitive and productive for this economy. The Industrial Skills Development Function, Your Excellency, working together with TVETs, target the following. We train, we assess, and we certify low-level workers in the following sectors: housing, MSMEs, as you've created the ministry, and the diaspora affairs, as you've outlined in your Executive Order number 1 of 2022. Your Excellency, today we want to commit that we'll support all the artisans and the hustlers who are seated here today in this social housing project, while noting the following, Your Excellency, that when you look at the skills pyramid, normally we configure it in the following ratios: that for every 1 engineer or manager, we have 2 technologists, and to support those 2 technologists, we have 4 technicians, and at the bottom, supporting the technicians, are craftsmen or artisans who form the majority at the ratio of 8. So, Your Excellency, this afternoon, we want to say that NITA serves the bottom level of hustlers who form the greatest ratio of workers in a construction site. And for this, Your Excellency, we want to commit to the following 6 areas. 1, that we will ensure that the construction sites are compliant with baseline requirements, including occupational safety and health requirements, and for industrial training and assessment processes. Your Excellency, we will then profile the entry behavior of the hustlers who are seated here today, so that they will profile them for specific trade areas with a focus on the following trade areas: masonry, which is huge in this project, metal fabrications and welding, carpentry and joinery, roofing, plumber pipe fitting, which is scarce in this economy, tiling, Your Excellency, electrical wiring, solar installations, and even painting. But we are not limited, Your Excellency, to these trade areas for the purposes of support. We will then, Your Excellency, apply the recognition of prior learning model, which includes customized on-site assessment to evaluate the capabilities of the hustlers, while on-site that will lead to certifications. Your Excellency then will issue them with NITA certificates for the successful beneficiaries, commencing at level 2 of the qualifications framework, which is basically grade 3, grade 2, and grade 1. Your Excellency, you are aware that the certifications can be vertically enhanced to what we call master craftspersons at level 3, progressing to level 8 at professional master craftspersons.
Your Excellency, we want to request that you will approve for us the recognition of prior learning policy framework so that this can be able to enhance the training of over 500 beneficiaries, Your Excellency. We'll carry out a case gap analysis and customize reskilling programs in partnership with industry partners so that appropriate technology transfers are achieved in specific demand areas. We will work very closely, Your Excellency, with NCA, KCB, MSEA, Juakali, and the private sector to scale up technology transfers and to accrue sustainability of these projects. I want to assure you, Your Excellency, that the stated deliveries above is scalable to other similar projects. And with your support, we will ensure that the artisans and the hustlers in these projects are excellently processed. Thank you, and God bless you. Thank you very much. Next to come, Your Excellency, is the Executive Director of National Construction Authority, my good friend, Engineer Kech. Karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Daktari William Samoei Ruto, all elected leaders present, the ministry officials, wageni wote waalikwa, pamoja na wananchi wa Kibra, mjambo. Your Excellency, it is the endeavor of National Construction Authority to ensure that construction is safe and compliant and can serve the generations to come. Your Excellency, in this project, we will team up with other partners, like my colleague from NITA said, to ensure that those who are working on this project get the necessary training and thereafter they get accredited. Your Excellency, this is a recognition that somebody qualifies for whatever work they are supposed to do. Your Excellency, I'm particularly happy to note that previously we have onboarded the construction workers and integrated in projects like the one that happened in Ngara, where a number of components, housing products, were ring-fenced and given to them. They were able to supply very quality products in the standards that were approved based on the document that was prepared. This has really enhanced their business activities and has also professionalized them. We also look at the opportunity where this project in Kibra will also give that opportunity to the people around here to also be part and parcel of that. We have developed standards and specifications that we'll be using to be able to approve those products in the projects. Your Excellency, before I leave the podium, it is good to note that 82% of construction workers we have in the field across the country have no formal training and they have acquired the skills they have through the job. It is our hope that in this project we have a framework, we have developed a framework that will be put in place through apprenticeship, where the contractors working will be giving opportunity for mafunzo or apprenticeship, where those workers at the end of the project, they can also be skilled. But Your Excellency, sir, the other challenge that is normally there after the skilling is the tools. A fundi without a tool is like a soldier without a gun, if I may say so. So what we are looking at, and this is working in partnership with one of the pillars that you've created, Your Excellency, which is the SME, to ensure that we have a way in which through the Hustler Fund to be launched, to have a space where there could be some fund to provide for tooling for the construction workers once they acquire the skills. In conclusion, sir, we urge implementing agencies to integrate the use of building components that are locally manufactured and supplied by these particular hustler groups. We shall provide the much needed support on quality assurance and compliance to ensure safety and quality of the constructed works. Your Excellency, sir, we assure you of our continued support in achieving the goals
of the affordable housing program and the implementation of the agenda to grow and develop our country and empower wananchi wa Kenya. Asanteni sana. May God bless all of you. Thank you very much, Executive Director for National Construction Authority. To bring to an end this session, Your Excellency, you've told us to move out of boardrooms, PowerPoint presentations, and to the ground. And in the plan itself, it talks about linkages of Juakali with the TVET colleges. This is the first project where we are going to demonstrate how. We are going to turn the TVET colleges into incubation hubs for our people so that when we give them opportunity, they don't get stuck. And so therefore, allow me to invite the Principal Secretary for the State Department of Vocational and Technical Training, Dr. Mwakima, to come and tell us how we shall get that done. Thank you. Your Excellency, Honorable Dr. William Samoei Arap Ruto, the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, the Governor of Nairobi, the elected leaders, Cabinet Secretaries present, my colleagues, Principal Secretaries, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I am delighted to join you on this auspicious occasion of official groundbreaking ceremony of Kibra East Zone B Social Housing Project. Your Excellency, allow me to thank you for your visionary interventions in the TVET subsector that have placed us on a leading platform globally. Indeed, our institutions have become competitive with the best TVET systems in the world. The upshot of your intervention, Your Excellency, has increased the TVET institutions from 42 in 2011 to 218 currently. The enrollment has also increased from 55,000 to 346,901 over the same period. Your Excellency, the State Department has been in the resolute journey of transforming the training from supply-driven to competence-based education and training, CBET. CBET, Your Excellency, focuses on what the learner can do. CBET is a flexible modular system where a trainee can obtain skills, knowledge, and attitudes to be able to achieve competence standards. CBET has enabled us to train more youth on specialized skill areas that meets the labor market demands. Additionally, the youth are trained for self-employment, entrepreneurship, and lifelong learning. Your Excellency, using CBET and looking at the housing sector, we look at the entire project chain. With CBET, a diploma course, for example, in building construction, has now been broken into various modules, such as flooring, which leads into specialization and mastery of units of competence in all types of floors, such as the concrete floors, the vinyl floors, the terrazzo floors, the ceramic tile floors, marble floors, and wood parquet floors. Again, under CBET, we also now have broken down this diploma, which takes 3 years, and now we have competencies in walling, which will lead into specialization and mastery of units of competence within the walling, such as load-bearing wall, non-load-bearing wall, or drop wall, shear wall, retaining wall, among others. And we have also broken down the masonry and bricklaying, which will also need to specialization in competencies along masonry and brick
laying, such as brick masonry, stone masonry, and concrete blocks. Again, under this TVET, and giving examples within the housing sector, because this is now in almost all sectors. We also have others on carpentry and joinery, cabinet making, electric fittings, plumbing and piping fitting, painter and decorator, among others. In addition, Your Excellency, we are training experts in fabrication of building materials such as doors, windows, and cabros. And Your Excellency, the good news about this TVET and getting into modular with various competencies, we are now able to train a unit with specialization, which takes about 120 hours. And when we convert it into a 40-hour training week, it actually translates to 3 weeks. So within 3 weeks, Your Excellency, we are able to train youth of Kenya and other formal interests to now get into the market and acquire competences that will allow them to employ themselves or be employed and earn as they progress with other competencies. Your Excellency, this is not only cheaper for parents, but is also able to release skills to the labor market within a very short time. In reference to this project, Your Excellency, I am pleased to inform you that for Kibra East Zone B social project, we have partnered with the State Department for Housing and Urban Development and will collaborate, working together with the Juakali sector to provide enabling environment and incubation centers to be able to produce 8,398 standard steel doors at Kabete National Polytechnic, and the principal of Kabete National Polytechnic, together with the trainers and the trainees, are here. We will also partner to produce 11,243 wooden doors and 62,675 quadrant externally, and the same number internally. And this will be done by PC Kinyanjui, the principal of PC Kinyanjui, the trainers and the trainees are here. Your Excellency, I'm also happy to inform you that we have signed an MOU with the State Department for Housing and Urban Development with an overall objective for collaboration in the provision of affordable, social, and decent housing. We have agreed to partner to achieve, among others, skilled labor under the TVET. We will optimize the utilization of the 92 appropriate building materials and technology centers that are located across the country. And in addition, we shall fabricate relevant housing parts such as doors, welded windows, and other fittings. Your Excellency, as I conclude, I also want to inform you that we are developing entrepreneurship skills among youth, and we have an industrial TVET linkage component where we have linked Juakali wood clusters along Gong Road to PC Kinyanjui Technical Training Institute, and the Juakali metal cluster along Jogoo Road and Kariobangi to Kamkunji Technical College, and Kabete National Polytechnic has also been brought in because of their expertise in metalwork. In addition, Your Excellency, we have finalized the recognition of prior learning policy, complete with the instruments, and we look forward to now get into accreditation because you have successfully piloted it. We have built the capacity, and the TVETs, which are distributed all over the world, all over Africa, all over Kenya, working together with NITA, we should be able to satisfy. As I conclude, finally, Your Excellency, because of time, within the Kenya Kwanza Manifesto, we have produced the TVET National Blueprint together with the
implementation plan. We also have come up with the national TVET and wish Thank you very much, PS TVET. Excellency, this job has faces, and I'd like to invite one beneficiary from Canaan to come and make very brief remarks and tell us where she came from and where she is today. Shiro, karibu. Our Excellency William Samoei Ruto, our Governor, Nairobi County, our Women Rep, Nairobi County. My name is Anne Wanjiro, jina ya mtaa ni Shiro. Your Excellency, nataka kusema ya kwamba sisi ni wale beneficiary wa kwanza wa Canaan Zone A. Hiyo iko kando yetu tu mahali pale. Mimi ni chairperson wa mahali pale na nimekuwa executive committee kuanzia 2004. Nilikuwa na plot mahali pale na nilikuwa nabishana na hii mambo ya Kenya slum upgrading. Nilikuwa mbaya sana. Nilikuwa naona ni kama tunanyang'anywa. Kwa sababu kuna ile mfano tuliona ya Nyayo high rise, na wakati huu tulifurahia Kenya slum upgrading, iliita community, tukakaa chini, tukakubaliana na tukakuwa pamoja. Kwa hivyo nashukuru sana Minister of Housing kwa Kenya slum upgrading. Rais, nataka nikuambie ya kwamba hakuna kitu umefanya mzuri sana katika mambo yote ambayo uko nayo kama kuja kuzindua hii project siku ya leo. Nataka kusema hivi, Bwana Rais, kama kuna kitu mzuri na kitu ambao umesaidia ni kutoa mtu katika slums na kupewa nyumba nzuri. Mimi hapo Rais unaniona, najua wengine wanaulizana huyu alikuwa anakaa tu slum. Nakwambia ukikaa nyumba mzuri, hakuna mambo ya moto moto, maisha inabadilika. Nafikiri mimi, wale wananijua mimi si msichana, mimi ni mama na mimi ni shosho, niko na wajukuu. Lakini ukiniangalia ni kwa sababu ya kulala mahali pazuri. Hakuna moto. Maisha yangu imebadilika hivyo. Na tena Rais, nataka nikuhakikishia kwamba wana slums si ati ni kupenda kwao. Au watu tuko na akili lakini mapato yetu ni ya chini. Tunakuomba Rais, sisi kama wana Canaan, kwa masomo yetu kidogo, wakati tuliingia zile nyumba, tukafungua hivi tukaona maji inateremka kwa shower. Tukaangalia tukaona, in fact, hapa slum hakuna bedroom. Bedroom ni sitting room, bedroom ni kitchen, bedroom ni. Nasema Kenya slum upgrading imeinua akili zetu juu. Saa hii mimi kwa heshima ya watoto niko na bedroom yangu kando. Na kwa heshima ya Kenya slum upgrading waliona sisi ni watu wa maana, wakatuwekea kitchen kando na watoto kando. Sasa nini ingine unaweza taka? Kwa hivyo Excellency, nataka kusema hivi, mimi nimeshukuru sana. Na acha niseme na roho yangu, ndio pia wewe aujue. Hata kama sikuwa nimekupenda, leo nimekupenda. Nataka kushukuru sana Rais. Nataka kushukuru Rais. Naomba kama chairperson wa Canaan, na kwa sababu hata hiyo ghorofa unaona wale wanaishi hapo ni asla, bado maisha yetu ni ile ya chini. Na kuomba siku ya leo,
ili nikupende zaidi na wana Canaan. Tuondolee stamp duty, tuondolee rand rate, kwa sababu wakati tulipewa tulifikiri stamp duty na rand rate ati ni kupunguziwa pesa. Ni kwa sababu ile pressure tulikuwa tunataka tuingie kwa nyumba mpya. Tumekaa akili imefunguka, tukaona kumbe rand rate na stamp duty ni kufinyika kidogo. Na kwa sababu tunataka rais siku ya leo, naomba utuhakikishie ya kwamba kitu mzuri ambao utatufanyia kama wana Canaan, kutuondolea rand rate na stamp duty. Ya pili, Bwana Rais, nataka kupongeza Ministry of Housing ya slum upgrading. Na sitaki kusifu wale wakubwa. Nataka kusifu staff wa Ministry of Housing ambao wako hapa. Kazi mzuri ambao wametufanyia, tumewatusi sana. Tukifikiri wanatufanyia vibaya, na kumbe ni maisha yetu walikuwa wanatengeneza. Kwa hivyo nashukuru sana, nasema ni asante, na niseme Bwana Rais, nataka nikitoka hapa ukuwa umetuhakikishia hivyo, na mimi nimesema saa hii nimekupenda, ni kwa sababu najua rand rate itaisha. Asante sana. Asante sana. Asante sana Your Excellency Shiro. Your Excellency, wacha nikuondolee shida moja ya stamp duty. In the 2020 finance bill tumeondoa stamp duty for first time homeowners. Kwa hivyo hiyo tunaweza sema imeondolewa. Hiyo ya land rent sijui tunajua ni aje tutapanga. Allow me, Your Excellency, now to take back the program to Mike Gitone. Asante sana katibu wetu. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako sasa nikubalie nimwalike gavana wa eneo gatuzi la Nairobi, Mheshimiwa Johnson Sakaja. Karibu sana. Rais Lang'ata, amjambo. Bwana asifiwe. Mheshimiwa Rais, karibu sana hapa Lang'ata constituency, Kibra, Soweto B. Watu wanakupenda. Si mnampenda Rais? Na tunachukua kama jambo la heshima sana ya kwamba umeona uwe na sisi tena hapa Nairobi. Tumekuwa na wewe kule meteorological tukiangalia mambo ya housing. Umetusaidia kama serikali ya county. Asante sana leo hii kuwa hapa na sisi. Mheshimiwa Rais, kabla ya kuzungumza, najua wale viongozi ambao walitajwa labda majina hayakutajwa. Wacha tumseme kwa majina sana sana wale wa Nairobi, kuanzia na Oyugi, MCA wa hapa. Huyu Oyugi ni kiongozi mzuri. Kila wakati hata nikiwa senator alikuwa ananipigia simu kwa sababu mambo ya watu wa hapa. Watu wa Raila'S mko na bahati sana kuwa na Mheshimiwa Oyugi kama MCA wenu. Haya, pia tuko na kiongozi wa MCAs wa Kenya Kwanza, tunamuita Bishop, nilimuona kutoka Waithaka Ward, ako hapa na sisi. Tuko na Mheshimiwa Ronaldo wa Umoja, ako hapa. Tuko na Itenya. Wapi Brayo? Huyu Mheshimiwa Rais, huyu Asla ni kijana wa Kibra, na wewe ulimnominate. Sasa ni nominated MCA katika County Assembly ya Nairobi. Nimesikia Samora, Mheshimiwa Samora huwa ametoka Kasarani. Of course tuko na chair lady hapa, Mheshimiwa wetu ambaye ako nominated. Pia Shiro ni MCA lakini asemi, yule ameongea ni MCA nominated, na pia ni chair wa ODM katika Lang'ata, na tuko naye kwa County Assembly. Tuko na Cecilia pia, nafikiri ndio yule Cecilia, of course unamjua coordinator wako.
wetu wa chama, I can't see very well. Virginia alikuwa agent wangu wa Lang'ata na yeye ni MCA pia wa hapa. Your Excellency, niko na dada yangu mama wa county anaitwa Esther Pasaris. Wacha aje azungumze. Pia yasalimiani, karibu Mheshimiwa Pasaris. Asante. Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, all protocols observed. Your Excellency, allow me to congratulate you for being the President of this great Republic of Kenya. You were not my presidential candidate, but now you are my President. When we met in Mukuru, you asked us as members of Parliament to be wary of what you want to do for the people of this great country of Kenya in terms of housing, to put dignity back into their lives. And you said you would be bringing a bill for the housing fund. We're waiting anxiously for it because we want our citizens to live with dignity. We want to eliminate slums in this great country of Kenya. Your Excellency, I recently read in the paper that Nairobi is going to have a population of 10 million by 2050. 10 million by 2050. For me, I feel we really need to also guard our population. There is no country that doesn't plan its population that can give wealth to its citizens. I really want to appeal to you, Your Excellency, to look into commodities for our women, to look into gender-based violence and give us more money. Nairobi, thanks to the governor, is going to have the first sexual gender-based safe house. We're ready to do the groundbreaking. We're just waiting for the CS. But having said all this, Your Excellency, I want to also recognize that the father of slum upgrading is none other than Raila'S Odinga. And for that, I want to say thank you, because a good leader takes every good project that is there. And I know you're going to look into housing, you're going to look into food security, you're looking into water. In this city of mine, Nairobi, there are women who trade their bodies for water. I was talking to the governor about it. So we have a lot of work to do. What I want to say, we will join hands with you, we will give you support so that we can serve the great country that we call Kenya. God bless Kenya. God bless you, Your Excellency. Thank you. Asante sana, Mheshimiwa Pasaris. Asante sana. Thank you so much for being here. And thank you for the maturity you show in your politics. Pamoja na Jalas, kuna wale wanafikiri bado tuko kwa siasa. Siasa iliisha. Rais ni mmoja. Gavana ni mmoja. Wananchi ni hawa na ni wetu, tunawafanyia kazi. Si ni kweli? Mheshimiwa, pia tuko na Mheshimiwa Ronald Karauri kutoka Kasarani, ndio huyo, acha apungie wananchi hewa mkono radha. Tuko na Mheshimiwa Meja Donk kutoka Mbakasi Central ambaye pia ako na sisi. Nimeona baba yao Waititu ambaye pia ni mtu wa Kibra. Tumekuwa naye, na pia Simon Mbugwa ambaye alikuwa mbunge wa Starehe. Your Excellency, bila kupoteza wakati, na kama kuna wale nimesahau, poleni. Nani? Oh, ulikuwa umemtaja. Tuko na Mheshimiwa Mwalimu Orero kutoka hapa Kibra. Jalas ulikuwa umemtaja. Tuko na Mariga. Ambaye ako hapa. Asante sana. Mheshimiwa Rais, wananchi, sote tuko hapa na tuko pamoja. Allow me to mention just 2-3 things that are very important to these people. Your Excellency, jambo la kwanza, asante kwa kufikiria mambo ya hadhi, dignity ya mwananchi wa kawaida. Na Your Excellency, umetuonesha njia. Hawa wananchi ndio walitunusuru. Hawa ndio walibaki na sisi.
na sisi tumesema hatutawasahau wananchi wa kawaida wa Nairobi na wa Kenya. Na mimi nawahimiza wale pia kwa serikali ya kaunti, kwa kila kitu ambao tunafanya tufikirie hawa wananchi wa kawaida kila siku. Yule mwananchi ambaye amekaa kwa kitongoji, ambaye amekaa kwa slum, he is as Kenyan as yule mwananchi ambaye ako Lavington, ambaye ako Karen. Lazima tumfikirie mwananchi wa kawaida. Na Excellency, wewe ndio umetuonesha kwa mfano wako na kwa mtindo wako. And for that reason, Excellency, kwa project kama hii, Ochanda tulieni. Ochanda nimemwona, tunamjua. Tulieni. Hawa vijana tunawajua wote, Excellency. Ni vijana wako na wanakupenda. Excellency, tumesema kama county government, siku za mwananchi wa kawaida kudharauliwa Nairobi zimeisha. Na tulisema ya kwamba kwa mipango yetu yote kutoka housing ambapo tumesupport, kwa mfano hapa niliandikia PS tarehe 19, alikuwa ameniandikia kutoa approval ya hii kazi ianze without all of those technical steps. Pia ile restriction ya kwenda juu, wanasema usipite a certain height, tumetoa hiyo approval. Na pia waweze kuanza kazi kabla ya kuupload title deed ambayo tunatafuta, tumetoa hizo approval. But tumesema ya kwamba kwa mfano jana na juzi tumekuwa tukiangalia budget ya Nairobi County. Your Excellency, niliona walikuwa wameniwekea 500 million shillings atukujenga nyumba ya governor na deputy governor. Nimwambia watoe hiyo pesa, tujengea watu masoko, tujengea wananchi wa Nairobi mahali ya kufanya kazi, kwa sababu hapo ndio watu wetu wako. Simi kuna mali inaishi tayari. Sasa jameni, nusu bilioni kujengea governor nyumba, akina mama hao wanahangaika, vijana wetu wanahangaika, hawana kazi. So nimeeleza watu wangu kwa county, na najua pia kwa national government wamejua focus yetu iko kwa mwananchi wa kawaida. Tuangalie mwananchi wa kawaida kwanza, sisi tutajipanga huko mbele. Si ni kweli? Jambo la pili, na nimekubaliana na Mheshimiwa Jalas. Mheshimiwa Jalas ambaye ni ndugu yangu sana, na tulikuwa wasanii pamoja. Tumesema ya kwamba ile TVET, Your Excellency, ambayo ilikuwa inaendelea hapo Madaraka, na wewe ndio ulizindua, tumalize ili vijana wetu waweze kupata training hapo ndani kwa TVET. Na najua hatua 2-3 TVET itakuwa imeisha. On top of that, kuna vocational center ambayo tumeaward hapa Raila'S na mheshimiwa wetu Oyugi amesukuma, nimehakikisha imekuwa awarded, ili vijana wetu tusome, tusikae mtaani tu. Tunataka kutoka kwa dimanga, hiyo dimanga utatoka bila kulambuku bana. Sawa sawa? Tukiwafungulia TVET, tukiwafungulia hii vocational training, go there, get educated. Hata kama ni studio ya mtaa, enda hapo ujaribu usani yako. Ukikaa tu mtaani ungoje Jalas ama Mwalimu Orero akupatie za macho ama Mariga, hatutaenda mahali. Sawa sawa? So Excellency, nimefurahi kwamba tumesema hata ile kazi itafanywa hapa, na nimefurahi huyu contractor wetu ambaye anaitwa Gelot, yeye pia ndo alifanya hii Raila'S ya kitambo hii, yeye ndo alifanya. Vijana wa hapa wafanye kazi, wamama wa hapa wafanye kazi, wapatiwe nafasi katika mpango huo. Your Excellency, nikimalizia, tumesema ya kwamba, na nimesikia Shiro anasema ati watu wasilipe rates. Tafadhali wananchi wangu, hii rates lazima tulipe, ili niwafanyie kazi, ili niwaletee maji, ili tuwajengee manyumba, ili niwatengenezee mabarabara. Lazima tulipe rates. Na hiyo rates tumesema Nairobi hii, na nimefurahi Your Excellency ulinisaidia, tukazungumza na Chief Justice, amenisaidia kuset up valuation court, tuko na new valuation rule. Rates Nairobi watu watakuwa wanalipa mwezi kwa mwezi, monthly, instead of kulipa ati mwaka moja pesa mingi, tulipe pole pole. Mzee Kibaki alikuwa anatuambia kulipa ushuru ni kujitegemea. Sawa sawa? Ili tujenge mji wetu wa Nairobi. Thank you very much, Your Excellency. Gani nyingine? Kazi mtaani. Your Excellency,
wakati ambapo tulikuwa na kazi mtaani, I can tell you for sure, Your Excellency, the crime rate in Lang'ata and Kibra went down by 47%. Ilishuka na 47%. Na kuomba, na nimeona Mheshimiwa Hinga, PS Hinga ndo alikuwa brainchild na alifanya na wewe hii kazi mtaani, tukishirikiana county government na serikali yako. Let us give our people hope. Tuwapatie nafasi vijana wetu wafanye hiyo kazi, na kina mama walikuwa wanapika. Hiyo kazi ilikuwa inaendelea mzuri. Mimi kama governor nimesema tutaandika vijana wetu waingie kanjo ili kusaidia na mambo ya usafi. So tumtulie hao MCAs wako hapa waripitishie budget. Ninaandika kila ward vijana ambao watafanya kazi, na pia tutapatana na hiyo mambo ya kazi mtaani. Your Excellency, thank you so much for the support that you have given us. Finally, wale artisans wafanya kazi tools, tunaita common user facility, ili unakuja hapo unapiga randa yako, kama ni seremala unafanya kazi, na usiku unapata kitu ya kupeleka nyumbani. Thank you so much, Your Excellency, for this. Allow me at this stage to invite the Cabinet Secretary, and actually before the PS, Your Excellency, I forgot to recognize our good friend, the former Member of Parliament for Lang'ata, Nixon Korir, ambaye anaitwa Generali, ambaye yeye pia anafanya kazi for now. Yeye ni Deputy MP, Assistant wa Jalas, wanafanya pamoja. Lakini Your Excellency, nakuomba kwa niaba ya watu wa Nairobi, najua hujamaliza kuunda serikali, angalia huyo Nixon vizuri, pia asonge aingie kwa serikali yako. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Before I speak, let me invite Tom Molwa, who is the chairman of the task force which was looking at affordable housing. He is actually one of the key people in the pension space. Tom Molwa, please, karibu. Your Excellency, the President, Dr. William Samoei Ruto, the President of Kenya and the Commander-in-Chief, our Cabinet Secretary is present, the Governor, all protocols observed. Bwana Rais, Kenya sisi tunajulikana sana kwa mambo mengi duniani. Tunajulikana kwa mbio, tunajulikana kwa ukarimu, tunajulikana sana kwa M-Pesa, lakini hii muradi ya affordable housing, Bwana Rais, ndio mambo yote. Your Excellency, tunajua ya kwamba si tu nyumba. Hii ndio ile muradi itabadilisha maisha kabisa, kwa sababu inaleta employment kwa watu wote wa Kenya hii. Rais, wewe ulitoa ufisadi wako, ukatushauri wale wafanyabiashara wa machama, wa sako, wa pension, wa insurance, tuache kuomba pesa, kwa sababu hapa Kenya tuko na pesa. Sisi wenyewe mama mboga na maasla wote tuko na pesa kwa chama zetu, tumeweka pesa kwa pension yetu, tutaweka pesa kwa asla fund, na sisi wafanyabiashara tukasema tutamsupport rais, kwa sababu serikali imesema itatupatia hadhi, alafu wale wawekeshaji pension, insurance, sisi tutaleta pesa kusaidia serikali kujenga hizi nyumba. Alafu hizo nyumba mtapata hizo nyumba, mtalipa rent to own. Baada ya miaka kidogo nyumba inakuwa yako. Hiyo pesa yote tunasanya wenyewe kama wa Kenya kwa ile spirit ya Rambi na pension scheme na chama,
tumeamua ya kwamba kuanzia mwaka hii Bwana Rais tunaanza na bilioni 500 kuanza kujenga nyumba, ndio Wakenya wetu wapate nyumba ya kufaa kabisa. Bwana Rais, tunajua ya kwamba Bwana Rais, tukiendelea na hiyo mwito, Kenya itabadilika kabisa na tutakuwa tumetoa shining star ulimwengu mzima. Thank you very much, Your Excellency. I only have that to say. We commit to support your government from the insurance sector, from the pension sector, to make sure that we get housing and we live in dignity. Asante sana Bwana Rais. Your Excellency, because of time, kwa sababu wakati umeenda sana, we shall proceed with the program. But let me say this, even as we wait for the President to come. One of the key advantages we have in this country is that now we have political will at highest level in terms of the President leading the way. Na akirudi hapa nitarudia tena. Niseme hivi, in the last 1 month, ndugu zetu, the President has been to 3 different projects for housing. Kama governor alisema, tulikuwa kule Mukuru, halafu juzi tukaenda Rogai kule Kajiado. And what is important, ndugu zetu na dada zetu, ni kwamba mahali rais anaenda, he carries the entire leadership with him. Because ukiangalia hapa, sasa mwesikia Tom Muro ameongea, yeye mkuu wa pensions, kuna wa bank wako hapa, bankers are here, you had KCB. Mkiangalia kuna developers who are here, investors. So what is important is to know, tukienda mbele hakuna mahali itaachwa nyuma. Wajua Excellency, nilikuwa nasema hili ya muhimu, nirudie tena. What you brought to us in this country is leadership in terms of supporting areas which you never have developed. Wajua tulijaribu miaka 10 iliyopita hii mambo ya housing, lakini what was required is political will. Ukienda Kajiado, governor ako hapa, ako huko. Ukiangalia governor wa Nairobi ako hapa, ukiangalia women rep ako hapa. Lakini kwa sababu rais ako hapa, kila mtu ako hapa. Ukiangalia kama mabenki yote iko hapa, ma pension funds. So nafikiri Excellency, tukiendelea namna hii, sasa naambiwa kutoka hapa utaenda Nakuru, halafu uende mahali pengine. I think within a short time this country will be very different. In Africa, in the world, it is Kibra. Sasa kwa sababu hii muradi another 2 years, hiyo itakuwa ni story. It will be a story behind us. Kwa hiyo rais, kwa sababu ya masaa, ni kushukuru kwa kuja, na ningeomba tusimame sisi zote tumkaribishe rais wetu wa Kenya. Asante sana. Asante sana Bwana Macharia. Tafadhali tuketi chini. Viongozi wote wenzangu na wananchi wa hapa Kibra pamoja na Lang'ata, hamjambo. Kibra hamjambo. Lang'ata hoye. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii niwashukuru ninyi nyote kwa kupata nafasi ili tuweze
tuje siku ya leo hapa tuweze kupanga haya mambo ya ujenzi wa manyumba yenu katika sehemu hii ya Kibra. Kwanza, mimi nataka nichukue nafasi hii niwashukuru sana. Niwashukuru watu wa Lang'ata na niwashukuru watu wa Nairobi kwa kunipatia nafasi niwe kiongozi wa taifa letu la Kenya. Mimi nawashukuru sana na nawapongeza sana, na mimi nataka niwaahidi ya kwamba hiyo kazi mumenipatia nitafanya na bidii sana, na mimi sitawaangusha. Tunaelewana? Jambo la pili, wakati nilikuja hapa Lang'ata katika uwanja huu, niliwaambia ya kwamba nitarudi hapa kwa mapenzi ya Mungu chini ya siku 100 kuanzisha hii mradi ya ujenzi wa manyumba katika hii Kibera Soweto B. Leo nimekuja hapa kutimiza hiyo ahadi, na mimi nataka niwahakikishie ndani ya miaka 2.5 nitarudi hapa tena ili niwakabidhi manyumba zenu wale watu mnaishi hapa. Nyinyi mnaelewa ya kwamba pale mbeleni tulikuwa na slum upgrading, lakini shida iliyokuwa na hiyo slum upgrading pale nyuma ilikuwa ni kwamba wale wanaishi pale wakiondoka wanaenda wakiendanga, hawarudi tena, kwa sababu watu wengine walikuwa wanatafutwa waje waishi kwa manyumba ile imejengwa, na wale ambao walikuwa wanaishi hapo wanapotea. Hii mpango mpya, vile mama wetu hapa Shiro amesema, wale mulikuwa mnaishi hapa, nyinyi ndio mtakuwa watu wa kwanza kurudi hapa, kwa sababu hapa ni nyumbani kwenu. Na mimi nataka niwahakikishie vile vile, leo tumekuja hapa kuanzisha manyumba 4,000 ambazo itakuwa ni manyumba zenu, na tutajenga mbali na manyumba zenu. Pale mulikuwa na manyumba hapa, ilikuwa ni nyumba haina choo, haina taa, haina maji, haina sewage, haina barabara, haina mambo yote. Si ni kweli? Hii mtaa mpya ambayo tunawajengea itakuwa na barabara, itakuwa na parking, itakuwa na elimu ama shule ya watoto wenu, itakuwa na hospitali, itakuwa na soko mahali mtafanya biashara zenu, na manyumba yenu itakuwa na vifaa zote. Mtakuwa na choo pale, mtakuwa na maji, kutakuwa na stima, na tutahakikisha kwamba hii Kibra ambayo ilijulikana kama slum kubwa katika Afrika itakuwa the largest real estate in Kenya. Nyinyi mnanielewa? Niliwaambia wakati nilisimama hapa, niliwaambia hizi manyumba tutawajengea itakuwa ni nyumba zenu. Jambo la kwanza. Jambo la pili, niliwaeleza ya kwamba ni nyinyi mtakayokuja kuishi hapa. Na jambo la tatu, niliwaambia ile shilingi 2,500 unalipa kwa ile nyumba ya mabati ama ya matope, utakuja kulipa hiyo 2,500 kwa ile nyumba tutakujengea hapa. Nyinyi mnanielewa? Ile pesa ulikuwa unalipa kwa nyumba ile ya matope ama ya mabati, nyumba haina maji, haina choo, haina stima. Sasa utakuja kuishi katika nyumba iko na hiyo mambo yote, na utalipa ile pesa ulikuwa unalipa pale. Tofauti tena,
wewe ulikuwa unalipa 2,500 na hiyo nyumba ni ya mwenyewe. Hakuna siku hiyo nyumba itakuwa yako. Lakini leo hii nyumba tunawajengea hapa, utalipa 2,500 na baada ya miaka 20 nyumba hiyo inakuwa yako. Naendesha nyumba yako. Nyinyi mnanielewa? Na mimi nasimama hapa kuambia watu wa Nairobi ya kwamba leo tunaanzisha ujenzi wa manyumba hapa Kibra Soweto B. Mimi nataka nimwambie waziri pamoja na permanent secretary ya kwamba waanze kupanga mambo ya Soweto C, kwa sababu chini ya mwaka mmoja nitarudi hapa tena ili tuweze kuanzisha ujenzi wa Lang'ata B, Lang'ata C ikifuatwa na Lang'ata D, ndio tufunge mambo ya slum hapa Kibera. Tumekubaliana watu wa Lang'ata, watu wa Kibra, tumekubaliana. Hiyo ndio mpango nilikuwa nimewaambia ya housing. Na hii mpango ilikuwa katika mipango yetu for the last 5 years. Lakini the last 5 years tumejenga nyumba 2,000 peke yake. Mimi nataka niwahakikishie watu wa Nairobi na watu wa Kenya ya kwamba kabla ya mwaka mmoja, in the next 1 year, tutakuwa tumeanzisha ujenzi wa manyumba 200,000 katika taifa letu la Kenya. Because this is a project that cannot wait. The rate of our urbanization is at approximately 4.4%. It means 500,000 people every year move to our urban areas. And because we have not developed enough infrastructure, many of our dwellers in our cities and towns and townships, majority of them, almost 60%, live in slums. Because we have not been able to plan appropriately. We construct about 50,000 houses every year. Out of that 50,000 houses, only 2%, about 1,000, are affordable for the majority of Kenyans. They fall in the category of affordable housing. And that is why we are making it a deliberate program to build 50% of all our housing must be in the category of social and low-cost housing, so that we can pay attention to the majority of Kenyans who live in our slum areas. Na sababu hiyo, tumesema ya kwamba tutaongeza nyumba tutakazojenga kila mwaka ifike 200,000, kwa sababu tayari tuko na upungufu wa manyumba 2,000,000 Kenya ya wananchi kuishi. We already have a shortage of 2 million houses. And every year we are supposed to cater for another 250,000. So it is important as a country that we focus in this area so that we can give the people of our country dignity. They can live in areas that are dignified, and they can fend for themselves, and they can bring up their families in environments that are of good quality and in environments that are in tandem with the provision of our constitution. Kwa hivyo, mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hiyo barabara tutatembea pamoja. Ndani ya wiki 2 nitaenda pale Makongeni kuanzisha nyumba 25,000 zingine za low-cost housing. Na hapa Nairobi nimesema ya kwamba tuko na ekari karibu 3,000 ambazo tunaweza kuzitumia katika program hii ya affordable housing. So in Nairobi alone,
focusing on 3,000 acres, we should be able to build 500,000 houses in the city of Nairobi. And I want to ask all the stakeholders in this field, from the ministry responsible to the developers, to the financiers, and to the off-takers, that we work together and we are going to provide the necessary leadership so that we can change the status of our city and change the status of our country. Tunaelewana jameni? Hapa wakati mambo ya ujenzi itaendelea, tutakuwa na wafanyi kazi karibu 2,500 watakaofanya kazi katika huu mpango. Vile vile tutakuwa na biashara. Mumesikia tumekubaliana na contractor ya kwamba yeye atafanya 60% ya kazi. 40% ya biashara itafanywa na wafanyabiashara wengine wadogo wadogo hawa. Tumekubaliana ya kwamba milango yote karibu 8,400 itatengenezwa na mahasla wa hapa. Tumekubaliana ya kwamba madirisha yote karibu pia 15,000 madirisha 15,000 itatengenezwa na vijana wenu wa hapa Lang'ata, vijana wale wanafanya kazi pale Ngong Road, wale wanafanya kazi Kariobangi. Tutawaunganisha wote ili wafanye hiyo kazi na walipwe hiyo pesa. Tumesema pesa milioni 550 itaenda kwa hawa wafanyabiashara wadogo wadogo hawa. Tunaelewana? Na tunaweka mkataba, tunaweka contract ya kwamba hiyo kazi itafanyika kwa mpango huo, so that we make sure that we have the local content of this contract, so that ordinary small beneficiaries and other stakeholders, the juakali sector, na tumekubaliana ya kwamba PC Kinyanjui watatusaidia kwa sababu serikali tayari tumenunua equipment ya karibu bilioni 30 na tumeweka katika all these technical and vocational training centers. Tunataka hiyo equipment itumike kusaidia watu wa juakali kutengeneza hiyo milango, kutengeneza haya madirisha na kutengeneza ile quarter, naitwa nini? Yes, hiyo maneno mmeweka hapo inaitwa quadrants. Quadrants zote tunahitaji quadrants 1,120 za ndani na za nje. Hizo zote zitatengenezwa tukitumia machine ambazo tumenunua tayari, iko katika TVET zetu, na watu wa juakali mtashirikiana na TVET zetu ili mkubaliane hiyo biashara itaendeshwa namna gani. Wase, mmesikia? Mmenielewa? So mimi nataka tukubaliane kwa njia hiyo. Na vile vile nimesema ya kwamba mimi nilikuja kuanzisha hii Lang'ata Technical Training College hapa Madaraka. Si ni kweli? Na tumekubaliana na mbunge wenu wa sasa ya kwamba hiyo mpango lazima tuikamilishe. Na pia tuhakikisha ya kwamba kuna equipment ili vijana wa kutoka hapa Lang'ata na hata wale wa Kibra tuwapange na ujuzi na mambo ya kuelewa ya kwamba hiyo kazi itafanywa kwa njia gani. But meanwhile tumekubaliana na NCA pamoja na NITA ya kwamba watakuja ili kuwapatia certification wale vijana ambao watafanya kazi hapa, mafundi. Hata kama wewe huna makaratasi, hiyo makaratasi tutahakikisha ya kwamba umepata. Nini, mnanielewa? Tuko na mpango ambayo tunasema inaitwa recognition of prior learning. Kuna watu wengi mafundi hawajaenda shule lakini wako na skill ya ufundi. Si ni kweli? Na tumesema hakuna haja ya kupeleka mtu ambaye anaelewa kazi shuleni tena. Fanyia yeye mtihani, patia yeye karatasi, aendelee na kufanya kazi.
Tumekubaliana. So mimi nataka tukubaliane na nyinyi watu wa Lang'ata. Na mimi nimekuja hapa makusudi kwa sababu we want to make this program a reality, and we want every Kenyan to own a decent home in the Republic of Kenya. Nishawauliza magavana wengine wa taifa letu la Kenya katika miji yetu yote waanze kupanga ardhi mahali tutafanya mambo ya affordable housing, kwa sababu tunataka kubadilisha sura ya kila mji katika taifa letu la Kenya, na tutengeneze taifa ambayo sisi wote tutajivunia kuita ndio kwetu nyumbani. Tumekubaliana jameni? Vile vile wakati tunapanga hii kazi, tunapanga sio kwa sababu tunahitaji manyumba peke yake. Tunapanga vile vile kwa sababu inatupatia nafasi ya ajira. Nimesema katika hii mpango hapa, si ni kweli? Katika hii mpango hapa tutakuwa na nafasi ya ajira ya vijana 2,500 katika hii mpango. Najua nyinyi mumeniambia ya kwamba mnataka ile kazi mtaani. Munisikize, sikizeni. Mambo ya kazi mtaani ni mambo zamani. Ile kazi mtaani ya kuokota takataka na nini hapana. Tuachane na hiyo. Sasa kazi itakuwa hii. Ninyi mnanielewa? Hiyo kazi sikizeni. Hiyo kazi ya mtaani. Hakuna kazi ya mtaani tena. Kazi ni hii ya kujenga manyumba hii. Na nimemwambia huyu mungwana, wale watu wa kwanza ambao wataajiriwa katika kazi hii ni watu wa hapa Lang'ata na watu wa Kibra, ndio watakuwa wa kwanza. Jambo la pili, mulikuwa mnaajiriwa watu 500 kwa kila ward, si namna hiyo? Watu 500 kwa ward, ambaye ilikuwa watu 2,500. Sio 2,500 ndio watatusaidia kujenga hii nyumba? Na tukianzisha ile Soweto C, tutakuwa na watu wengine 2,500. Na tukianzisha ile Soweto D, tutakuwa na wengine 2,500. Sasa ile mlikuwa mnaniuliza kazi, si ndio hiyo? Vile vile na sio hapa peke yake. Tutaanzisha ujenzi wa manyumba katika kila constituency hapa Nairobi. Pale Makongeni mahali tunajenga nyumba karibu 25,000. Tutahitaji vijana zaidi ya 20,000 watusaidie kwa hiyo kazi. Kwa hivyo tutapanga nafasi ya ajira ya kutosha bila ya kutumia vijana wendu kwenda kuokota takataka. Kazi ya kuokota takataka ni ya Gavana Sakaja. Aokote takataka apeleke kule kwa mambo mahali inapelekwa takataka. Sini kweli? Ndio. Haya. Vile tumekubaliana mambo yote haya lazima tuyapange kwa mpango. Vile tunafanya kazi hii ya mambo ya kujenga manyumba, mimi vile naelewa ya kwamba muko na shida ya ajira, na ndio nimesema mambo ya ajira tutapanga ndani ya affordable housing. Na vile mumesikia hapa, kuna vijana wengi ambao wamesema wanataka pia wajumuishwe katika sehemu zingine za kutafuta ajira. Hapa leo mumesikia huyu jamaa amesimama hapa, anaitwa Bwana Mulwa. Huyu Bwana Mulwa hapo, nilifanya mkutano na wao jana na tumezungumza pamoja na wao, na wamekubali ya kwamba wataungana na sisi kama serikali ili kuweka pesa ya kutosha katika affordable housing na katika mambo ya infrastructure. Hawa jamaa wametuambia
ya kwamba watatupatia shilingi bilioni 500 mwaka huu in the first year. Alafu mwaka ujao tutapanga na wao watuongezee ingine bilioni 500 ili tuwe na pesa ya kutosha ya kujenga manyumba kwa kila Mkenya aweze kupata mahali pa kuishi pazuri na tuweze kujenga taifa letu. Na vile vile hiyo bilioni 500 wanatupatia watatusaidia pia katika kujenga ile industrial park, mahali ya agro processing, mahali ya value addition, mahali ya manufacturing. Tuta invest katika infrastructure na tumekubaliana tunaanza katika industrial park ama industrial city ya Naivasha. Tunaweka industrial city ingine Dongokundu, na hapa Mlolongo at the river pia tuko na infrastructure development ambayo tutasaidiana pamoja na hawa. Tumekubaliana? Jambo la tatu, lazima tupunguze gharama ya maisha. Si ni kweli? Na mimi niliwaambia ya kwamba lazima tuteremushe bei ya unga ikuje chini. Na hiyo safari ya kupunguza gharama ya unga na gharama ya maisha tayari nimeianzisha. Tayari tumepatia wakulima wetu mbolea magunia 1.5 na tunawapatia ingine magunia 6 wazalishe chakula, ndio chakula ifike hapa ikiwa bei nafuu na bei ya unga tuanze kuiteremusha. Mimi nataka niwaambie hivi, wale walioharibu hii mambo ya unga mpaka ikafika shilingi 230 walikoroga hiyo mambo kwa miaka 4. Si ndio? Si waliharibu kwa miaka 4? Munipatie tu mwaka moja peke yake nitakuwa nimenyorosha. Si namna hiyo? So mosmos. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Mwisho, mimi nataka nikubaliane na nyinyi. Huyu mama Shiro, chairman wa hapa Canaan, amesema ya kwamba alikuwa anipendi sana. Na kwa sababu umenipenda, hata mimi nakupenda sana. Ndio? Na ni kwa sababu sisi wote tunakubaliana. Tumemaliza mambo ya siasa jameni. Si ndio? Na mimi nataka niwahakikishie, hakuna mwananchi wa upinzani na hakuna mwananchi wa serikali. Sisi wote ni wananchi wa taifa moja, taifa la Kenya. Ile ilifanyika katika uchaguzi, mulitugawia kazi. Mukasema wengine waendeshe serikali, wengine wakuwe walimu wa kusahisha waende upinzani. Na sisi wote tunafanya kazi moja, kazi ya wananchi. Si ni kweli? Kwa hivyo tutashirikiana, tutafanya kazi pamoja ili tuweze kutimiza malengo ya Wakenya. Wakenya wote wanataka chakula ipatikane kwa bei nafuu. Wanataka watoto wao wasome, wanataka waishi mahali pazuri, wanataka barabara zikuweko, na ya muhimu zaidi wawe na maji nyumbani. Tayari tuko na mipango 3 ya kuongeza maji hapa Nairobi. Tayari nimeamuru watu wa Athi Water ile mpango ya Northern Collector Tunnel tuweze kukamilisha kabla ya December. Ndio maji karibu 140,000 liters every day be available, 140 million liters iwe available in Nairobi, which is 140,000 cubic meters. Tunaelewana? Mpango ya pili, tayari nimeongeza pesa katika dam ya Karemenu ambayo itatusaidia kuongeza maji Nairobi. Na number 3, nimekamilisha ile mpango tulikuwa nayo katika dam inaitwa Ruiru 2 ambayo pia italeta maji hapa Nairobi. Na jana tumekubaliana na waegezaji tutatengeneza dam ingine inaitwa Maragwa 4 na Ndarugu, ili tuhakikishe ya kwamba kila mwananchi wa Nairobi
na kila mwananchi wa counties ambazo za metropolitan hapa Nairobi wanapata maji ya kutosha. These are commitments I am making because we have a plan to deliver on these commitments. Tumekubaliana watu wa Lang'ata? Tumekubaliana watu wa Kanairo? Ya mwisho. Hii mambo ingine yote mimi nitafanya na hawa viongozi wenzangu. Lakini kuna ile lazima hata na nyinyi mfanye. Si ndio? Mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu. Na mimi nawauliza nyinyi na Wakenya wengine wote, vile tutaweza kudeliver, vile tutaweza kuhakikisha kwamba tunatimiza, tuwe na barabara, tuwe na maji, tuwe na stima, tujenge hii manyumba yenu. Kila mmoja wetu lazima alipe ushuru. Kila mtu lazima alipe ushuru. Si ndio? Kila mtu alipe tax. Tumekubaliana? Mambo ya kulipa ushuru is not negotiable. Hatuwezi kuwa na mjadala ya kulipa ushuru. Na kila mtu, tukianza na sisi ambao ni watu wakubwa, lazima tulipe ushuru. Kama mama mboga anang'ang'ana mpaka analipa shilingi 50 kwa kanjo, mbona sisi wengine tusilipe ushuru ya Kenya jamani? Unaelewana? Mimi nakubaliana na Mama Shiro. Sisi wote mutakubali tulipe ushuru kila mtu jamani? Munisaidie. Na mtu akikuja akuambie ati tukate kona ndio tusilipe ushuru, mwambie hapana. Wewe unataka kuharibu ili nyumba ile inajengwa pale Kibra nikose, ama barabara ikose. Kila mmoja wetu awe ni jeshi na shujaa ya kuhakikisha kwamba kila Mkenya analipa ushuru. Tafadhali na waomba, mahali unafanya kazi, kama unafanya kazi mahali fulani na unaona yule mwenye hiyo kazi anakata kulipa mama anakwepa kulipa ushuru, wewe tuambie, kwa sababu huyo anataka kuharibu maisha yako. Kwa sababu mtu asipolipa ushuru anaweka hiyo pesa kwa mfuko yake, anatuletea hasara kama taifa la Kenya. Na ndio mimi nakubaliana na mama huyu, Mama Shiro. Mama Shiro ameomba mambo ngapi? 2. Amesema ya kwanza, tunataka utuondolee ushuru ya mambo ya stamp duty. Na hiyo nimekubaliana na yeye kwa sababu hii. Tumesema kama serikali, kama wewe unanunua nyumba yako ya kwanza, first home owner, hatuwezi kukulipisha ushuru, tutaondoa mambo ya stamp duty. So Mama Shiro, mambo ya stamp duty tutaondoa. Sawa? Lakini hata wewe sasa ukubali. Tukiondoa ushuru ya stamp duty, ile ya rates wewe ulipe. Kwa sababu usipolipa rate tutatoa wapi maji jameni? Na barabara tutajenga na nini? Na stima tutaweka namna gani? Na huyu mtu ataokota takataka namna gani, huyu mtu wetu Sakaja? Lazima ama mnataka kuishi kwa mji yenye imejaa takataka? Ndio? So nawaomba wale wote, we understand we have to balance issues, and I agree with Mama Shiro that we can bend over sometimes, but I want to also ask each and every Kenyan, wherever they are, that we must all pay our taxes. It is the only guarantee that we have for the independence of our country. Tusipolipa ushuru, tutakuwa watumwa wa wale wanatukopesha pesa. Na nobody wants to be a slave of anybody. Mnataka tuwe watumwa? Mnataka tuwe slaves ya watu wengine? Hapana. So the only way we can remain independent as a country is to make sure that we pay our taxes, we take charge of our development, and we are not slaves to those who lend money to us. Mimi nawauliza kwa unyenyekevu, hii kazi nyingine tutafanya, munisaidie kila mtu alipe ushuru, kila kazi mahali inalipa ushuru ilipwe, ndio tuweze kujenga Kenya pamoja. Tumekubaliana? Tarehe 1 Disemba Hustler Fund inaanza. So na sasa nyinyi mjipange na biashara. Si kila mtu anajua bila ya kufanya biashara yake. Tunaelewana?
So mimi nimefurahi sana, nimefika hapa Lang'ata, nimefika hapa Kibra. Sisi tumegawana kazi. Si mimi nitafanya ingine, nyinyi mtafanya ingine. Na tuko pamoja. Tutatembea pamoja. Tumekubaliana. Nataka niseme asanteni sana, mjue na wapenda sana na watakia baraka ya Mungu. Asanteni sana. Thank you. Niombe sasa unikubalie tuingie katika kutia ambayo umeahidi hapa mchana wa jua, na nitaomba sasa nimwalike our QS Mr. Omondi kindly to take your position, and also invite the chairperson Intex Mr. Summit kindly to take your position. The chairman Intex. Mheshimiwa Rais amezungumzia mambo ya jua kali kupata nafasi katika utendakazi. Kindly chairman take your seat. Mheshimiwa Rais atakuwa shahidi kwamba yale yote ambayo ameahidi, na niombe wananchi tusiondoke kwanza, bado hatujamaliza tafadhali. Ni mkataba ambao unaleta pamoja mwanakandarasi na wizara yetu kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, ili kuhakikisha kwamba yale yote ambayo Mheshimiwa Rais ameyataja